We are going to see about the introduction for the networks from Unit 1. Network is a group of computers, two or more computers linked together. The meaning is, when we have multiple computers, we have to communicate between one computer to another computer. Nowadays, only a system without network is highly impossible. Even a mobile what we have, it is connected to the network or connected to some other system or some other TVs or some other devices for accessing the data. So, network means a connection of group of two or more computer systems linked together. It can be a laptop, it can be a desktop, or it can be a device. It is linked together. While linking a device, there are two categories in which we can link the device. One is wired network and another one is wireless network. What is wired network? We are going to connect the devices with the help of wires. And type of cables changes. It can be a coaxial cable, it can be a fiber optic cable, it can be a two-step cable where the signal is transferred. And it can be connected with the cable with the help of a LAN cable, local area network cable, and there are many types of local area networks cable, and data can be transferred using optical fiber cable, and at the end it can be converted and connected to a computer system with the help of an local area network cable. அதாவது வயர் நெட்வொர்க் கேபிள்ஸ் இருக்கு, எந்த கேபிள் வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ணலாம். எண்ட் பாயிண்ட் we are going to connect with the help of an local area network cable to the computer system. Next one is wireless network. In wireless network we will be having many devices. All the devices can be connected with the wireless network with the help of Wi-Fi. Bluetooth can be also used for connecting devices in wireless. But Wi-Fi and Bluetooth was are distance specific. When we are close to the device, when we are closer to the device, we can share the information easily. Data transfer fast will be more. When we are far from the device, the data transfer rate reduces. So wireless device is distance specific. எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்கமோ நம்ம டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட் குறையும். பிகாஸ் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீசஸ் வென் we are not close to each other. Next, this is an simple example for indicating a computer transferring the information from one computer to another computer. File.doc that is transferred to computer 2 through a network cable. We can see about the description of the network cable later. Through a network cable we are going to transfer the information from one computer to another computer. We are seeing about wireless network and wired networks. Now we can see what is wired network and what type of networks we have. First, wired network is nothing but a physical connection. What is a physical connection? நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். That is physical connection. First is LAN. LAN network is nothing but we have set of 100 systems in a building. We will be connecting the set of 100 systems with the help of wires. All the systems are connected together and data can be transferred within the 100 systems. It is connected with the help of a LAN cable. Next is wide area network. When computers are far,
Now when you are going to access the internet, we will be in our place, but we are going to be connected with the help of a telephone line. We are going to access some other computer systems or some other networks. For example, you are going to access internet. How we are going to access the internet? Only with the help of through telephone lines. We are going to accessing them somewhere and we are going to retrieve the information. Next one is campus area networks. This campus area networks is nothing but this is a limited area networks. That is, it has separate frequencies, separate mechanisms because it is used in military base or military base. Those military informations are so secure so that third party cannot access the information. So the frequency of the data transfer differs. The computers are connected similar to LAN, but the thing is the data frequency in which the data is can be transferred changes. Only the computer systems connected inside the campus alone can access the information because there is a different frequency and data rate is different. All the settings for data transfer is different. So only it is accessed only within that limited space. That is called as campus area networks. Next one is metropolitan area networks. That network is designed for a town or a city. For example, when we are going for an connectivity, for example, let us consider BSNL providers. They have Chennai telephones and Tamil Nadu separately. Chennai telephones means it is separate because even though Chennai and Tamil Nadu comes under a single state, Chennai telephones BSN is different and Tamil Nadu is different because when we are going to recharge, it asks whether your mobile subscribe belongs to Chennai or Tamil Nadu because a network for Chennai is designed separately because it is a town or city. Based upon that, Chennai is a metropolitan city. A separate network is designed for Chennai. A separate network is designed for Tamil Nadu. So such type of networks designed for Chennai is called as metropolitan area networks. Home area networks. Home area network is nothing but we have a connection, broadband connection or a connection at home. What we do? A single broadband connection will be there. That single broadband connection will be connected to a desktop, connected to the laptops available at the home, and connected to the mobile also available at the home. For example, you have a desktop and 2 laptops and 3 mobiles. All the devices are connected to a specific network at the home itself. Those devices inside the home alone can be used. So that is called home area networks because that is specifically connected only within the home. That is called as home area network. ஒரு வீட்டுக்குள்ளாலே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. லேப்டாப், டெஸ்க்டாப், மொபைல்ஸ் எல்லாமே அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க அந்த நெட்வொர்க்கை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். That is called as home area networks. Next is wireless networks. Wireless networks is infrastructure based networks, infrastructure less networks. In infrastructure based networks we have mobile networks. What is mobile network? Infrastructure based networks na you are going to base mobile which is a wireless device but it is based upon some of the switching and routing techniques. For example, person A is using BSNL, person B is using Airtel. When person A calls to person B, what happens? BSNL customer calls and the control transfers to BSNL exchange. And there we have a tower for BSNL and switching and routing options in wired system inside the tower.
will be taken and the call is forwarded to the Airtel tower, and there will be a switching and forwarding networks, and that will be sent to the customer of the Airtel. So Airtel customer is receiving the calls from the Airtel tower. So distance from the tower, Airtel tower to Airtel customer is wireless. The same, the distance from BSNL customer A to the BSNL tower is wireless. So we have wireless point at this wireless communication at this point, and switching and routing networks inside. அதாவது பிஎஸ்என்எல் பர்சன் கால் பண்ணுறோம், ஏர்டெல் பர்சன் கால் பண்ணுறாங்க. பிஎஸ்என்எல் பர்சன் ஏர்டெல் பர்சனுக்கு கால் பண்ணும்போது பிஎஸ்என்எல் பர்சன் கால் பண்ணுறது பிஎஸ்என்எல் டவரில் போகுது. டவரில் ஸ்விட்சிங் அண்ட் routing networks இருக்குது. That is wired networks. From the BSNL tower, the control transfers to Airtel tower. அங்கே வந்து switching and routing networks wired networkல தான் இருக்குது. அங்கேருந்து கால் ஃபார்வர்ட் டு ஏர்டெல் பர்சன். அப்போது பிஎஸ்என்எல் கஸ்டமர், from BSNL customer to the tower it is wireless. Then wired networks are there, switching and routing operations are done, call forwarding is done. Airtel tower to the corresponding person is wireless. So this is partially wireless. So this is called as infrastructure based network. Next, infrastructure less networks, mobile ad hoc networks. That is temporary infrastructure when we have some disasters or some urgent meetings are going to be done. For example, when a prime minister comes for a meeting in a particular place, what we do? We do all the settings, all the communication equipments, all the settings, every connectivity will be provided temporary for only for the meeting. It is not based upon any infrastructure. It is prepared temporarily. We are accessing all the resources temporarily. Such type of networks are called as mobile ad hoc networks. Vehicle ad hoc networks. Vehicle ad hoc network is we will be fixing sensors. We will be fixing, nowadays we will be fixing the, for example, nowadays we can have radio frequency signals passed over the system. Radio can be activated in the vehicles. Wherever we go, it automatically accesses the information. Radio will be heard by all the places when you are in the vehicle. Now technology improves such that everything is automated, because when device, where it is device, when the device, we can find the location of the device. Ola cabs and all other call taxis provides the same mechanism, GPS device mechanism. Device location will be easily shown to the customer and the driver. So those things are called as vehicle ad hoc networks. It is purely wireless. That is vehicle ad hoc networks. These are communication devices. Hub, switch, routers and gateways. Because we said that LAN cable. How the LAN cable is connected? With the help of these communication devices. Because when we handle systems, we cannot complete the connection with only with the help of the cable. So we are going to connect with the hub, switch, routers and gateways wherever it is required. So when we are going to connect with the help of hub, switch, router and gateways, we will be getting effective outputs. Now we can see one by one. Hub are nothing but connecting segments of LAN. That is, hub is nothing but we will be having multiple LAN segments, and what we will doing? We will having the segments of the LAN are connected together with the help of a network hub. Next, switches. This is the basic thing what we are going to see. So what we have is
Network switch is nothing but a computer connected device, a basic computer connected device. When we want to connect a computer with a network, we want to connect only with the help of a switch. So, these are the points in which we are going to connect the cable. One connection will be in this point and another end will be in the system. So, what happens? A switches will be a connection, a point of connection will be there in this point and another point will be in the system. So what it provides, that is, switch will have the record or the MAC address of all the devices connected to it, because here will be having 24 systems can be connected together and 32 systems can be connected together. Based upon the configuration of the switch, it changes. So record of all the MAC address of the devices connected to it is maintained in the switch. What is the meaning of the MAC address? Actually, there are two types of address. One is IP address and another one is MAC address. IP address is nothing but network address. It is fixed by the user. User can change the IP address. User can modify the IP address, and it is in format of numbers. The IP address will be basically based upon the ISP provider, Internet Service Provider, or the network connectivity servers. But MAC address is nothing but the physical address which is prepared in the system while at the time of manufacturing itself. When we have a network interface card, in the network interface card, we have an address which is embedded by the manufacturer itself. கம்ப்யூட்டர் தயாரிக்கும் போதே கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இந்த சிஸ்டம்க்கு இதான் அட்ரஸ்ன்னு ஏற்கனவே மேனுஃபேக்சரர் they will fix the address. That is called as MAC address. So that MAC address will be unique. In IP address, as human is going to fix the IP address, there may be clash or conflicts in the IP address. But in a MAC address, manufacturer produces and fix the MAC address. So there will not be any clashes in the MAC address. That MAC address is called as physical address. So switch, what it has, it have all the devices connected. For example, 32 devices are connected with the switch. It have all the MAC address or physical address of the device which is connected in it. Next one is we are going to see about routers. Routers, basic router a network interface. And the network device என்ன பண்ணுது? Data packet அனுப்புது. வேற type of networks data packet அனுப்பும். We can clearly say that CS lab uses a type of network, IT lab uses a type of network, EC lab uses another type of networks. அப்ப CSC lab இருந்து IT labக்கு communicate பண்ணனும்னா we need a router, because both are using different types of network. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது what we have a mechanism called as ICMP, Internet Control Message Protocol. The ICMP protocol main functionality என்ன? CS lab and IT lab communicate பண்ணும்போது வேற நெட்வொர்க்ல இருக்கிறதுல communicate பண்ணும்போது there may multiple paths for communicating from a system to a system in IT lab. அது எல்லா பாத்லயுமே எந்த பாத் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடியது ICMP, Internet Control Message Protocol. Now what is protocol? Protocol is nothing but the rules and regulations for communication. என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம், என்ன டெக்னிக்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், இதாவது ப்ரோட்டோகால். ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து நமக்கு கண்டுபிடிச்ச டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்தில் போய் சேரும்போது டைம் டேக்கன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெடியூஸ்ட், டைம் ரெடியூஸ் ஆகுது. இதனால the performance will be improved. So efficiency will be better when we go for router use based communications. Next is we are going to say about gateways. Gateway அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, ரவுட்டரும்
மல்டிபிள் நெட்வொர்க்ஸ் சிஎஸ்ல பைட்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுறதை யூஸ் பண்ணுறோம். கேட்வேயும் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ டிஃபரன்ஸ் என்னென்னா சிஎஸ்இ லேப், ஐடி லேப், இசி லேப் வந்து சேம் ப்ரோட்டோகால் பட் டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ். அப்படின்னா ரவுட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் சிஎஸ் லேப், ஐடி லேப் அண்ட் இசி லேப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎஸ்சி லேபில் ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம், ஐடி லேபில் ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம், இசி லேபில் ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம். வேறு வேறு ப்ரோட்டோகால் இருக்கும்போது கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது வி கோ ஃபார் கேட்வேஸ். வி கேன் சி அபவுட் த டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இன் த forthcoming chapters. என்னென்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது, பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோகால் எப்படி இருக்குது, ஹை லெவல் டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் எப்படி இருக்குது, டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் எப்படி இருக்குது, யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோகால் எப்படி இருக்குது. தீஸ் திங்ஸ் we are seen in the next forthcoming topics. இப்போ we can see a basic thing. இப்போ கேட்வேன்னு சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும்போது we can go for gateways. Next one is gateways versus routers. Gateways regulate traffic between dissimilar networks. Regulate traffic between dissimilar networks அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, dissimilar networks அப்படின்னு சொல்லும்போது dissimilar என்ன, நமக்கு when we have different protocols are used in different types of networks, அப்போ வந்து we can go for gateways. Regulate traffic between similar networks, same network but protocols are same. CS lab, IT lab, EC lab மூணுக்குமே protocols are same. At that time we go for communication using routers. Next we are going to see about network interface card. Network interface card அப்படின்னு சொல்லும்போது very simply speaking இதுதான் network interface card. இது கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய network interface card. nowadays எப்படி இருக்குது, இது ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு தனியாக இருக்குது. இப்போ வந்து மதர் போர்ட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வருது. வாட் இஸ் திஸ், திஸ் இஸ் த பேக் சைட் ஆஃப் எ நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. இதில் தான் சுவிட்சிலேருந்து வரக்கூடிய வயர்டு கனெக்டிவிட்டியை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இங்கே கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கேபிளுக்கு பேர் தான் RJ45 கனெக்டர். அப்போ ஒரு எண்டு சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க, அதர் எண்டு இங்கே நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டில் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. இப்போ இந்த சுவிட்சிலேருந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் ஸ்மாலஸ்ட் எல்இடி அவைலபிள் இந்த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. இந்த எல்இடி லைட் எரியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது கனெக்ஷன் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் வித் த சுவிட்ச் அண்ட் த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. அப்போ நெட்வொர்க்கில் சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இந்த எல்இடி லைட் எரியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது டேட்டா இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பிகாஸ் it is not connected to the network. இப்போ this is a small LED light and it will be blinking to indicate how the network connectivity is established. Green color எரியும், அப்போ வந்து we can finalize that network connectivity is established and we can go for data transmission. இதுதான் வந்து network interface card main functionalities. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய enhanced level network interface card is embedded in the motherboard. So motherboard le varumbod it is onboard network interface card. Next, bandwidth. Bandwidth is usually measured as the data rate measured for transferring the information. அதான் bandwidth. Data rate எப்படி measure பண்ணோம், it is measured in bits. இப்போ இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி பிட்ஸை மெஷர் பண்ண, கேபிபிஎஸ், தட் இஸ் கிலோ பிட்ஸ் பர் செகண்ட். அப்போ வாட் இஸ் கிலோ பிட்ஸ் பர் செகண்ட்? ஒரு பிட்டுனா என்ன, ஒரு பிட்டுனா ஒரு கேரக்டர். 8 பிட்டு சேர்ந்தது ஒரு பைட். 1024 பைட்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு கிலோ பைட். தட் இஸ் கேபிபிஎஸ், கிலோ பைட்ஸ் பர் செகண்ட். 1024 கிலோ பிட்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு மெகாபைட். That is megabits per second data transfer. 1024 megabits are called as gigabytes. That is gigabits per second. 1024 gigabits சேர்ந்ததுதான் terabytes. And 1024 terabytes சேர்ந்ததுதான் petabytes.
because from the top to bottom நம்ம பார்க்கும்போது the size increase ஆயிட்டே வருது. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பார்க்கும்போது social network volume of data what we are going to store increases. இந்த மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தான் நம்மால் வந்து சோஷியல் நெட்வொர்க்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. ஏன்னா முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்துச்சு, மொபைலில் வந்து மெசேஜ் மட்டும்தான் மக்கள் அனுப்புனாங்க. மெசேஜ் அனுப்பும்போது இட் ஸ்டோர்ஸ் ஒன்லி ஸ்மால் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. வாட்ஸ்அப் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் இருக்குது, சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்குது. எல்லா சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ்லையும் டெக்ஸ்ட், இமேஜ், வீடியோ, ஆடியோ எல்லாமே சேர்ந்து we be transferring the information. So volume of data occupied be more. அப்படி இருக்கும்போது அங்க வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால we went for increased volume of size. This is petabytes and everything is transferred in terms of second. Bits per second. அப்போ kilobits per second, megabits per second, gigabits per second. Here the term is changes terabits, terabytes. Here till gigabits we have gigabits. That's bits per second. From that we have changed that is bytes, terabytes. Here if it is not concept, here it is 1024 gigabits is a single terabyte, and 1024 terabyte is a petabyte. So the volume is increased into petabytes. Next, LAN cabling. LAN cabling, what is LAN cabling? LAN cabling enna, there are two types of LAN cabling, straight cabling and crossover cabling. அப்போ கேபிளிங்னா என்ன, நம்ம பார்த்த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு பார்த்தோம், சுவிட்ச் பார்த்தோம். சுவிட்சிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்து நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். ஒரு எண்டு சுவிட்சில் இருக்குது, ஒரு எண்டு நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டில் இருக்குது. இதுதான் வந்து கேபிளிங். இது லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கேபிளிங் மெக்கானிசம். ஸ்ட்ரைட் கேபிளிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, சுவிட்சஸ் இருக்குது, சுவிட்சஸையும் கம்ப்யூட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணால் தட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் கேபிளிங். அப்போ ஹெட்ரோஜினஸ் டிவைஸஸை கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ சுவிட்ச் ஒரு டிவைஸு, கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு டிவைஸ், ரெண்டும் சேம் டிவைஸ் கிடையாது. தட் இஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் டிவைஸ். இந்த டைப் ஆஃப் கேபிளிங் பேர் தான் ஸ்ட்ரைட் கேபிளிங். சேம் டைப் ஆஃப் டிவைஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுவிட்சிலேருந்து சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. வென் யூ ஹேவ் ஒன்லி டூ கம்ப்யூட்டர்ஸ், அப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணுறது சிஸ்டம் டு சிஸ்டம் கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அல்லது சுவிட்ச் டு சுவிட்ச் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அப்படின்னு சொல்லும்போது we go for crossover cabling. That is used for connecting similar type of devices. Similar type என்ன, சேம் டைப், ரெண்டு சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அல்ல ரெண்டு சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. இதுதான் வந்து crossover cabling. Next one is type of communication, that is line configuration. One is point to point communication and another is multi point communication. Here point to point we clearly say that is a dedicated link between two devices. That is example given is TV and remote control. பாருங்க, ரிமோட் வச்சு டிவி ஆன் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் எப்படி வந்துச்சு, ரிமோட் வச்சு டிவியோட பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேர் பண்ணியாச்சு, தட் டிவி இஸ் கனெக்ட் வித் ரிமோட். அப்போ அந்த ரிமோட் வச்சு அந்த டிவியை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். அந்த டிவியை தான் நான் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். வேறு எந்த இதுக்குமே பேர் பண்ணாத வரைக்கும் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது. ஸோ when pairing is done, which means that only the TV is connected with the remote and the remote is connected with the TV. ரெண்டுக்கும் டெடிகேட்டட் லிங்க் இருக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு கூட பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன். வேற யாரோடையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட். சிங்கிள் டிவைஸ் இஸ் கனெக்ட் வித் another சிங்கிள் டிவைஸ். ரெண்டு டிவைஸ் கிடையாது கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறது தான் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட். மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன், there are many connections. மல்டி பாயிண்ட் கனெக்ஷன்ஸ். ஒரு டிவைஸ் இருக்கும், அதோட functionalities become shared with all the systems. For example, multi point அப்படின்னு சொல்லும்போது multiple devices கனெக்ட் பண்ணுறது, இது மல்டி பாயிண்டாக சொல்லுவோம். ஒரு டிவைஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோடம் இருக்குது, இந்த மோடம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்,
மோடம் வாங்கியிருக்கு, ஒரு ப்ரொவைடர் ஐஎஸ்பி ப்ரொவைடர்கிட்ட வாங்கியிருப்போம். அந்த மோடம் யூஸ் பண்ணி டெஸ்க்டாப்புக்கு நெட் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மோடமுக்கே வந்து ஒய்ஃபை எனேபிள் பண்ணியிருந்தால் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணலாம், வீட்டில் இருக்க மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நம்முடைய ஸ்மார்ட் டிவிஸ் வந்துச்சு. ஸ்மார்ட் டிவி இன்டர்நெட் பேஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண ஸ்மார்ட் டிவிஸ் வந்துச்சு. ஸோ எ சிங்கிள் ஐஎஸ்பி ப்ரொவைடர் பேஸ்ட் மோடம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஷேரிங் ஆல் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். அப்போ ஒரே நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடியதை மல்டிபிள் டிவைஸை ஷேர் பண்ணது. நம்பர் ஆஃப் டிவைஸை ஷேர் பண்ணுற இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது there may be a change in speed may be reduced. இதுதான் லைன் கான்ஃபிகரேஷன் மெயின் கான்செப்ட். ஸோ எல்லா வீட்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரே இதை வந்து மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரே இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வாங்கியிருப்போம். அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வாங்கியிருக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் we go for connecting the devices. மொபைலில் இருக்கும்போது மொபைலே வந்து சிங்கிள் டிவைஸ் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. அதை இன்டர்நெட் இருந்தால் ஹாட்ஸ்பாட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பக்கத்து டிவைஸ் பக்கத்து மொபைலுக்கு அல்ல பக்கத்து டிவைஸுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண முடியும். These are called as line configuration mechanisms.